You can start, ma'am. Okay. Hello children, good evening all of you. Today's topic is nutrition in plants. Let us see. Okay, our topic is nutrition in plants. You know that plants prepare food. So they prepare different varieties of food, not only vegetables, they prepare fruits also. And you know that we are getting so many products from the plants. So we are getting so many varieties of foods from the plants. Daily we are eating rice or chapati, we are getting them from the plants. Oils we are getting from plants. Like that we are getting so many varieties. Anybody got doubts? Okay. You keep your doubts in the chat. I will see later. At the end of the class, we can discuss. And how do they prepare the food? How do the plants prepare the food? And do you know about the preparation of food in the plants? And do you think all types of plants can prepare food? You can see here a number of varieties of trees. And here, you know that this tree bears some fruits. And this tree is having some red colored leaves. And this tree also bears some fruits. And this is not having any fruits. And this is mushrooms. And these are some plants that grow on the rocky areas. So here you can see a variety of trees and plants. Does all plants prepare food? We know that some plants give us fruits and some plants give us vegetables. And we take the leaves of some plants as food. For example, palak, kothmir, like that. We take their leaves as food. అంటే వాటి యొక్క ఆకులని మనం ఆహారంగా తీసుకుంటాం. And sometimes we take the roots of some plants as our food. And sometimes we take flowers like cauliflower. So different parts of different plants are used as food. But does all plants give us food? అంటే మన చుట్టూ ఉన్న మొక్కలన్నీ కూడా మనకి ఆహారాన్ని ఇస్తాయా? కొన్ని మొక్కలే ఇస్తున్నాయా? దానికి కారణం ఏంటి? అలాగే అవి ఆహారాన్ని ఎలా తయారు చేస్తున్నాయి రకరకాల రూపాలలో? అంటే పండ్లు, కాయగూరలు, ఆకుకూరలు ఇవన్నీ కూడా ఆ మొక్కలలో ఎలా తయారవుతున్నాయి అనేది ఈ రోజు టాపిక్ లో మనము తెలుసుకున్నాం. So you know that most of the plants they give fruits or vegetables, and here mango tree is given which is bearing a lot of mangoes. So after some time they become ripen అంటే అవి పండుతాయి. కొన్ని రోజుల తర్వాత కాయలు పక్వానికి వస్తాయి. పక్వానికి వచ్చిన తర్వాత జనరల్ గా మనం వాటిని తింటాం. పచ్చికాయల్ని కూడా మనం ఆహారంగా తీసుకుంటాం. అయితే వీటి లోపల ఏదైతే ఉందో దీన్ని మనము సీడ్ అని లేదా గింజ అని అంటాం. సో ఈ గింజల్ని కనుక మనం మళ్ళీ తిరిగి నేలలో వేసినట్లయితే దే గ్రో ఇంటూ న్యూ ప్లాంట్స్. సో ఆ గింజల్ని మనము ఇఫ్ యూ సో దెమ్ ఇన్ ద సాయిల్, ఇఫ్ ద సీడ్స్ ఆర్ సోన్ ఇన్ ద సాయిల్, దే గ్రోన్ ఇంటూ న్యూ ప్లాంట్స్. సో కొత్త మొక్కలుగా వస్తాయి.
తర్వాత ఏమవుతుంది, ఆఫ్టర్ సమ్ ఇయర్స్ అంటే దే గ్రో అండ్ దే బికేమ్ బిగ్ ట్రీస్ అండ్ అగైన్ దే గివ్ అస్ ఫ్రూట్స్. అంటే ఒక చిన్న విత్తనం నుంచి వచ్చిన ఒక చిన్న మొక్క ఒక పెద్ద వృక్షంగా మారి మనకి ఎన్నో కాయలని ప్రతి సంవత్సరము కూడా ఇస్తూ ఉంటుంది. ఇయర్ ఆఫ్టర్ ఇయర్ వి మే గెట్ సో మెనీ మ్యాంగోస్. సో అంటే ఒక చిన్న సీడ్ లోనే అంత శక్తి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, అంత పెద్ద మొక్కగా ఎదిగిన తర్వాత అది మనకి అంత ఆహారాన్ని ఎలా ఇస్తుంది. సో see here in your 7th class you might have seen this picture in the lesson nutrition in plants. So what is this tree saying? I grew from a mango seed. ఈ మొక్క మామిడి గింజ నుంచి మామిడి విత్తనం నుంచి మొలకెత్తింది అని చెప్తాను. అండ్ యు నో హౌ is the size, what is the size of a mango seed? It is very small. We can keep in our hand. అంటే మన చేతిలో పట్టేంత చిన్నగా ఉంటుంది మామిడి గింజ. బట్ ఆ గింజ నుంచి వచ్చిన ఈ మొక్క లేదా ఈ మామిడి మొక్క వృక్షంగా మారిన తర్వాత ఎంత పెద్దగా అయిందో చూస్తున్నారా? ఇట్ వాస్ సో లార్జ్. సో ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ us how large am I? So much I produce. సో ఒక గింజ నుంచి వచ్చిన ఈ మొక్క ఎన్నో కాయలని ఇస్తుంది. అండ్ ఆ ఇచ్చిన కాయలని ఏం చేస్తుంది ఆ చెట్టు? ఆ చెట్టుకి కాసిన కాయలన్నీ ఏమవుతాయి? మనమే తెంపుకుంటున్నామా లేదా అది కూడా వాడుకుంటుందా? అంటే ఆ మొక్కకు కూడా ఉపయోగపడుతున్నాయా? వాట్ ఈస్ దిస్ ట్రీ సేయింగ్? ప్లెంటీ ఫర్ మీ అండ్ ప్లెంటీ ఫర్ ఆల్. అంటే తను ఉపయోగించుకుంటుంది, మరికొంత ఇతరులకి కూడా ఇస్తుంది. సో ఒక చిన్న విత్తనం నుంచి వచ్చిన మొక్క నుంచి మనకి ఎంతో ఆహారం అనేది లభ్యమవుతుంది. So see here children, here different varieties of seeds are given, and if we sow them in the soil, they will be grown into new plants and they will give us a lot of food. సో ఇక్కడ ఇచ్చిన విత్తనాలన్నీ కూడా, ఇక్కడ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ మాత్రమే మీకు ఇచ్చాము. సో ఈ విత్తనాలన్నీ కూడా నేలలో వేసినప్పుడు మొక్కలుగా మారి మనకి కావాల్సిన అక్కడ ఉన్న ఆహార పదార్థాలని అందిస్తుంది. అండ్ దీస్ ఆర్ ఫ్రూట్స్. పప్పయ, పప్పయ సీడ్స్ కనుక మీరు భూమిలో వేస్తే పప్పయ ప్లాంట్స్ వస్తాయి. అవి పెద్దగా ఎదిగిన తర్వాత వాటి నుంచి పప్పయ అంటే పప్పయ ఫ్రూట్స్ అనేవి చాలా ఎక్కువగా కాస్తుంది. అండ్ ఇఫ్ దే ఆర్ సోన్ ఇన్ ద సీడ్స్ సాయిల్, దే విల్ గ్రో ఇంటూ న్యూ ప్లాంట్స్. అండ్ యు నో వాట్ ఆర్ దీస్? we all know these are రైస్ గ్రెయిన్స్, వడ్ల గింజలు. సో మన రైతులు ప్రతి సంవత్సరం కూడా వాటిని పొలాల్లో వేసి మనకు పంటలు పండిస్తున్నారు కదా. సో అవి వడ్లు, గోధుమలు లేదా జొన్నలు, మొక్కజొన్నలు ఇలా రకరకాల పంటలు మనకి పండుతున్నాయి అంటే దానికి కారణము గింజలే. అయితే చాలా వరకు మొక్కలు గింజల ద్వారానే వస్తాయని చెప్పుకున్నాం. అండ్ సమ్ అదర్ మెథడ్స్ we discussed in the previous class, కట్టింగ్స్ ద్వారా కానీ లేదా లీవ్స్ నుంచి కానీ స్టెమ్స్ నుంచి కానీ వస్తాయని. బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్స్ దే గ్రో ఇంటూ న్యూ ప్లాంట్స్ ఫ్రమ్ ద సీడ్స్. అండ్ see here different varieties of foods are given, and we should know how do plants produce food. So whether it is a tomato tree or a mango tree or a pineapple tree or a grapes tree or a rice plant, how they are producing food. అవి ఎలా ఆహారాన్ని తయారు చేస్తున్నాయి, అవి ఆహారాన్ని ఎలా ఉత్పత్తి చేస్తున్నాయి, అండ్ హౌ దే ఆర్ ఏబుల్ టు ఫీడ్ అదర్ ఆర్గానిజమ్స్. అవి తయారు చేసిన ఆహారమే మన కడుపు నింపుతుంది ఒక రకంగా చెప్పాలంటే. సో అవి ఈ తయారు చేసిన ఆహారాన్ని తమకి కూడా వినియోగించుకుంటున్నాయా, తమకి వినియోగించుకుంటూ ఇతరులకి ఎలా అందజేస్తున్నాయి? సో లెటర్స్. సో దీనికి సంబంధించిన ఆలోచన లేదా థింకింగ్ అనేది ఎప్పటి నుంచో జరుగుతుంది. అంటే మొక్కల నుంచి ఎలా ఆహారం వస్తుంది, మొక్కల ఆహారాన్ని ఎలా తయారు చేస్తున్నాయి. సో దీనికి సంబంధించి ఎన్నో కొన్ని వేల సంవత్సరాల నుంచి ఆలోచన, పరిశోధన అనేది జరుగుతూ ఉంది. సో మనకి ముందుగా దీని గురించి చెప్పిన సైంటిస్ట్ వచ్చేసి అరిస్టాటిల్. సో అరిస్టాటిల్ had said that plants could produce everything from what they took from the soil. అరిస్టాటిల్ ఒక 2000 years బిఫోర్ ఏం చెప్పారు అంటే, మోర్ దాన్ 2000 years బిఫోర్ ఏం చెప్పారంటే, ప్లాంట్స్ కుడ్ ప్రొడ్యూస్ ఎవ్రీథింగ్. సో మొక్కల నుంచి మనకి అన్ని రకాల ఆహార పదార్థాలు లభిస్తాయి. అయితే అవి వాటిని ఎలా తయారు చేయగలుగుతున్నాయి అంటే, దే టుక్ దెమ్ ఫ్రమ్ ద సాయిల్, అంటే దే టుక్ సమ్ సబ్స్టెన్సెస్ ఫ్రమ్ ద సాయిల్ అండ్ దే ఆర్ ఏబుల్ టు ప్రిపేర్ ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫుడ్. సో నేల నుంచి తీసుకున్న పదార్థాల ద్వారా అవి అన్ని రకాల ఆహార పదార్థాలను తయారు చేయగలుగుతున్నాయి అని అరిస్టాటిల్ చెప్పారు. బట్ పీపుల్ స్టార్టెడ్ థింకింగ్ అబౌట్ ఇట్ అండ్ పీపుల్ స్టార్టెడ్ వండరింగ్ అబౌట్ ఇట్ ఫ్రమ్ 350 years ago. But Aristotle had said before 2000 years ago.
సో అరిస్టాటిల్ చెప్పింది ఏంటి, ఫ్రమ్ ద సాయిల్, నేల నుంచి తీసుకున్న పదార్థాల ద్వారా ప్లాంట్స్ ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ద ఫుడ్ మెటీరియల్స్ అని. నెక్స్ట్ అయితే ఒక సైంటిస్ట్ ఒక విషయం మీద రీసెర్చ్ చేసిన తర్వాత లేదా ఒక విషయాన్ని చెప్పిన తర్వాత దాని మీద స్టడీ చేయడానికి నెంబర్ ఆఫ్ సైంటిస్ట్ ఉంటారు. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ as ద సైంటిఫిక్ మెథడ్ అండ్ సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్. అండ్ ఈ విషయం మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న అదర్ సైంటిస్ట్ కూడా ఉంటారు కదా. సో అందులో చెప్పుకోవాల్సిన సైంటిస్ట్ వాన్ హెల్మాంట్, జాన్ బాప్టిస్టా వాన్ హెల్మాంట్, అండ్ he was from Belgium. He was a Belgian scientist, and in the year 1648 he conducted an experiment on willow tree. So John Baptista von Helmont విల్లో మొక్క మీద తన పరిశీలనలు చేశారు, ప్రయోగాలు చేశారు. చేసి ఏం చెప్పారు ఈయన అంటే, he planted it in a large pot of soil. సో ఆయన తీసుకున్న మొక్క విల్లో ట్రీ. సో ఈయన ఫైండింగ్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో అవి తెలుసుకునే ముందు అసలు హౌ డిడ్ హీ కండక్టెడ్ దట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అనేది చూద్దాం. సో హీ టుక్ ఎన్ విల్లో ప్లాంట్ అండ్ హీ ప్లాంటెడ్ ఇట్ ఇన్ ఏ లార్జ్ పాట్ ఆఫ్ సాయిల్. ఒక పెద్ద మట్టితో నిండిన పాటలో ఈ విల్లో ట్రీని ఆయన నాటడం అనేది జరిగింది. చూస్తున్నారు కదా ఇక్కడ మీరు. తర్వాత ఏం చేశారు, ఇందులో ఆల్రెడీ సాయిల్ అనేది మట్టి అనేది నింపడం జరిగింది. హీ కవర్డ్ ద సాయిల్ విత్ ఎ లిడ్. సో ఈ పైన ఆయన ఒక మూత అనేది పెట్టారు. ఈ విల్లో ట్రీ పెట్టిన తర్వాత ఈ పాట్ లో ఈ పైన ఒక మూత పెట్టారు. వై డూ యూ థింక్ సో? ఎందుకు పెట్టుంటారు? సో దట్ నథింగ్ కుడ్ ఫాల్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద సాయిల్ అండ్ యాడ్ టు ఇట్స్ మాస్. సో పైన ఒక మూత అనేది పెట్టడం వల్ల బయట నుంచి వేరే ఏ సబ్స్టెన్స్ అదర్ మెటీరియల్ ఏది కూడా లోపలికి ఎంటర్ అవ్వకుండా ఉంటుంది. అంటే వేరే చెట్టు యొక్క ఆకులు కావచ్చు, లేదా వేరే మట్టి కావచ్చు, లేదా డస్ట్ కావచ్చు, ఆర్ సమ్ అదర్ థింగ్ ఏది కూడా ఎంటర్ అవ్వదు ఈ పోట్లకి అనే ఉద్దేశంతో ఏం చేస్తారు ఆయన, సో పైన ఒక లిడ్ అనేది పెట్టడం జరిగింది. అయితే లిడ్ అనేది పెట్టేస్తే లోపలికి ఎయిర్ పాసేజ్ అనేది జరగదు, మరి రూట్స్ ఆల్సో నీడ్ ఎయిర్ కాబట్టి. సో ఆ లిడ్ కి అక్కడక్కడ కూడా స్మాల్ హోల్స్ అనేవి ఉన్నాయి. హోల్స్ చేసిన లిడ్ ని అంటే రంధ్రాలు ఉన్న మూతని ఇక్కడ పెట్టడం జరిగింది. సో ఈ ప్లేస్ లో రంధ్రాలు ఉన్న మూతని పెట్టారు ఆయన. సో there were holes in the lid so that the tree could grow out of the soil and so that air and water could reach the roots. సో ఇక్కడ రంధ్రాలు ఉండడం వల్ల లోపలికి గాలి అనేది ప్రవేశిస్తుంది అండ్ ఆల్సో వాటర్ ఆల్సో ఎంటర్స్ ఇన్ టు ద సాయిల్. ఎందుకంటే we know that plants need water to grow. సో ఈ విధంగా అరేంజ్మెంట్ చేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేశారు, he left the tree for 5 years. సో this experiment was conducted for 5 years. సో ఈ ప్రయోగం అనేది ఆయన 5 సంవత్సరాల పాటు కొనసాగించారు. సో ఈ విధంగా అరేంజ్మెంట్ చేసిన తర్వాత విత్ లిడ్ ఈ లెఫ్ట్ ఇట్ ఫర్ 5 years. 5 సంవత్సరాల పాటు ఆ మొక్కని ఆ కుండీలోనే పెరగనిచ్చారు. అయితే దీనికి ప్రత్యేకంగా ప్రతిరోజు వాటర్ అనేది చేయలేదు ఈ ప్లాంట్ కి. ఓన్లీ రెయిన్ వాటర్ ని మాత్రమే ఆ మొక్కకి, అంటే వర్షం వచ్చినప్పుడు మాత్రమే ఆ మొక్కకి నీరు అందేది ఇక్కడ లిడ్ కి ఉన్న హోల్స్ ద్వారా. సో ఆ విధమైన ఏర్పాటు మాత్రమే జరిగింది వితౌట్ ఎనీ గివింగ్ ఎక్స్ట్రా వాటర్. ప్రతిరోజు నీళ్లు పోయడం కానీ లేదా ఆ మొక్కకి నీళ్లు పోయడం కానీ ఎప్పుడు జరగలేదు. ద ప్లాంట్ యూజెస్ ఓన్లీ రెయిన్ వాటర్. ఈ విధంగా ఆయన 5 years చేశారు. చేసే ముందు ఏం చేశారంటే he took the mass of this plant and also he took the mass of the soil. సో ఎంత సాయిల్ తీసుకున్నారు అనేది కూడా చూసుకున్నారు, అలాగే ఈ మొక్క యొక్క ద్రవ్యరాశి ఎంత అనేది కూడా చూసుకున్నారు. సో ఆఫ్టర్ 5 years కూడా ఈ మొక్క ఎంత పెరిగింది. జనరల్ గా ఆఫ్టర్ సమ్ డేస్ ఆర్ సమ్ మంత్స్ ఆర్ సమ్ ఇయర్స్ ప్లాంట్స్ యూస్ టు గ్రో, పెరుగుతూ ఉంటాయి కాబట్టి మొక్కలు. సో 5 years తర్వాత ఈ మొక్క యొక్క మాస్ లో ఏమైనా మార్పు వచ్చిందా, ఎంత పెరిగింది లేదా ఎంత తగ్గింది, అలాగే ఈ పాట్ లో ఉన్న సాయిల్ పెరిగిందా తగ్గిందా, ఏమైంది, దాంట్లో ఏమైనా చేంజెస్ వచ్చాయా అనేది ఆయన రికార్డ్ చేసుకున్నారు. అంటే బిఫోర్ కండక్టింగ్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్ ఓన్లీ he took the mass of the plant and the soil, and after 5 years also he took the mass of the plant and the soil. What are the results? See here. So the tree was only 2.27 kg in the starting. సో ఎక్స్పెరిమెంట్ తీసుకోవడానికి ముందుగా, ప్రయోగం చేయడానికి ముందుగా ఆ మొక్క యొక్క బరువు 2.27 kg అంట. బట్ ఆఫ్టర్ 5 years ద మాస్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ ఈస్ 76.74 kgs.
సో చూసారా ఎంత పెరిగిందో? There is a lot of change in the mass. There is a lot of growth in the mass. So the total change in the mass is 74.47 and it is an increase in the mass. And what is the weight of the dry soil? So in the starting, the mass of the soil is 90.72 kgs. And after 5 years, the mass of the soil is 90.66 kgs. సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయడానికి ముందుగా మట్టి యొక్క ద్రవ్యరాశి 90 కిలోల 72 గ్రాములు ఉంటే 5 సంవత్సరాల తర్వాత మట్టి యొక్క బరువు 90 కిలోల 66 గ్రాములు ఉంది. అంటే ఇక్కడ మట్టి బరువులో పెద్దగా తేడా ఏమీ లేదు. ఇంకా చెప్పాలంటే ఒక 4 గ్రాముల మట్టి తగ్గింది ఆఫ్టర్ 5 ఇయర్స్. కానీ మొక్క యొక్క బరువులో 74 కిలోల 47 గ్రాముల బరువు అయితే పెరగడం జరిగింది. అంటే ఇక్కడ ఆఫ్టర్ 5 ఇయర్స్ ద ప్లాంట్ హ్యాస్ గెయిన్డ్ ఇన్ వెయిట్. దాని యొక్క ద్రవ్యరాశి అనేది పెరిగింది ఇక్కడ. కానీ సాయిల్ లో మాత్రం ఎటువంటి మార్పు లేదు. మనకి అరిస్టాటిల్ చెప్పింది ఏంటి? మొక్కలు నేల నుంచి చాలా పదార్థాలను తీసుకుంటాయి అనేది. ఒకవేళ అరిస్టాటిల్ చెప్పింది నిజమైతే ఇక్కడ నేల యొక్క పరిమాణం అనేది తగ్గాలి. కానీ ఇక్కడ నేల యొక్క ద్రవ్యరాశిలో ఎటువంటి మార్పు లేదు. సో దీనికి కారణం ఏమిటి అని వాన్ హెల్మెంట్ ఏం కంక్లూడ్ చేశారంటే, ద సబ్స్టెన్సెస్ నీడెడ్ ఫర్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ డూ నాట్ కమ్ ఫ్రమ్ ద సాయిల్ ఓన్లీ. మొక్కలు పెరగడానికి అవసరమైన పదార్థాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కేవలం నేల నుంచి మాత్రమే రావు. ఇంకా ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి? ద ప్లాంట్ గ్రోస్ బికాస్ ఆఫ్ ద వాటర్ ఇట్ గెట్స్. దానికి అందించే లేదా అది తీసుకునే నీళ్ళ నుంచి కూడా ఆ మొక్కలో పెరుగుదల లేదా మార్పు అనేది ఉంటుంది అని చెప్పారు. ఎందుకు చెప్పారు ఇలాగా అంటే, దెర్ ఈస్ నో డెఫినెట్ చేంజ్ ఇన్ ద మాస్ ఆఫ్ ద సాయిల్ అండ్ ద కండిషన్స్ ఏమున్నాయి 5 years ముందు same soil and only 2 kilos, nearly 2 kilos in the mokka. But after 5 years, there is a enormous growth in the mass of the plant. Mokka perigindi, కానీ soil లో మాత్రం ఏమీ మార్పు లేదు. సో దానికి బయట నుంచి అందించినవి ఏంటి అంటే ఓన్లీ రెయిన్ వాటర్. సో ఈ రెయిన్ వాటర్ తీసుకోవడం వల్లనే మొక్క యొక్క ద్రవ్యరాశిలో మార్పు అనేది వచ్చింది అని తెలుసుకున్నారు. కాబట్టి సో సాయిల్ నుంచి మాత్రమే కాకుండా మొక్క పెరగడానికి అవసరమైన కారకాలు నీళ్ల నుంచి కూడా లభిస్తాయి. సో వాటర్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ అనే విషయాలను మనకు వాన్ హెల్మెంట్ చేసిన ప్రయోగాల ద్వారా మనము తెలుసుకోగలిగాము. అయితే నెక్స్ట్ ఇంకొక సైంటిస్ట్ స్టీఫెన్ హాల్స్ కూడా ఇంకా దీని మీద ఫర్దర్ రీసెర్చ్ అండ్ ఫర్దర్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేసిన తర్వాత ఆయన చెప్పిన విషయాలు ఏంటి అంటే, the plant contains so many parts. In those parts, leaves are the organs of transpiration. సో మొక్కలలో ఆకులు అనేవి బాష్పోత్సేకం జరిగే భాగాలు అని చెప్పారు. మీకు బాష్పోత్సేకము అని విని ఉన్నారో లేదో తెలుసో తెలియదు, కానీ తెలుసుకుందాం, పర్వాలేదు. సో ఆయన స్టీఫెన్ హాల్స్ చెప్పింది ఏంటంటే, లీవ్స్ ఆర్ ద ఆర్గాన్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పిరేషన్. సో ట్రాన్స్పిరేషన్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ లీవ్స్. అండ్ అనదర్ థింగ్ ఏంటంటే, plants exchange gases with their surrounding air. సో మొక్కలలో వాయువుల వినిమయం, ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ అంటే వాయు వినిమయం అనేది జరుగుతుంది. మొక్కలలో ఈ వాయు వినిమయం అనేది ఎలా జరుగుతుంది అంటే, బయట ఉన్న వాతావరణంలో నుంచి గాలిని అవి తీసుకోవడము, లోపల నుంచి గాలిని బయట వాతావరణంలోకి విడుదల చేయడము జరుగుతుంది అని స్టీఫెన్ హాల్స్ డిస్క్రైబ్ చేశారు. సో చూడండి పిల్లలు, ఇక్కడ దిస్ ఈస్ ట్రాన్స్పిరేషన్. అండ్ what is transpiration? Loss of excess water from plant body. Loss of excess water from the plant body. అంటే మొక్కలకి సాధారణంగా నీళ్ళు పోస్తూ ఉంటాము, అదర్వైజ్ దే యూజ్ రెయిన్ వాటర్. సో ఏదైనా కూడా మొక్కలు తీసుకున్న నీటిని, మొక్కలు గ్రహించిన నీటిని అన్ని భాగాలకు కూడా వెళ్ళడానికి, మొక్కలు అన్ని భాగాలకు కూడా వెళ్తాయి. వెళ్ళిన తర్వాత ఒకవేళ ఎక్సెస్ ఆఫ్ వాటర్ ఉంటే కనుక ఆ ఎక్సెస్ ఆఫ్ వాటర్ బయటికి పంపిస్తాయి. ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కదా, నీరు అనేది బయటికి వెళ్ళడం మీరు గమనిస్తూ ఉన్నారు. సో ఇన్ దిస్ వే almost all the plants they lose water, and this process is called as transpiration, the loss of excess water from the plant body. అంటే తెలుగులో మనము బాష్పోత్సేకము అని అంటాము. ఇది ఎలా జరుగుతుంది? స్ట్రోమైటా గురించి ఇంతకు ముందు క్లాస్ లో నేర్చుకున్నాం మనము, పత్ర రంధ్రాలు అని. ఈ పత్ర రంధ్రాల ద్వారా ఈ అధికంగా ఉన్న నీటిని మొక్కలు బయటకు పంపిస్తాయి. సో ఎక్సెస్ ఆఫ్ వాటర్ ఈజ్ సెంట్ అవుట్ టు stromata. Stromata are useful in transpiration.
And see here, this is an experiment to know whether the plants are losing water or not. And it is for Anki, this is very simple experiment. You can also do at your home or at your school, and take any plastic cover and tie it to a leaf or some small బ్రాంచ్. ఒక ఆకుకి కనుక మీరు ఈ విధంగా ఒక ప్లాస్టిక్ కవర్ ని కట్టినట్లయితే కనుక ఆఫ్టర్ 2 to 3 hours యూ కెన్ అబ్జర్వ్. చూసినట్లయితే లోపల మనకి సమ్ మాయిశ్చర్ అండ్ సమ్ వాటర్ డ్రాప్స్ అనేవి కనిపిస్తాయి ఆఫ్టర్ 2 to 3 hours. అంటే ఈ కవర్ లోకి వాటర్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే ద ఎక్సెస్ ఆఫ్ వాటర్ దట్ ఈస్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద లీవ్స్ ఈస్ కలెక్టెడ్ ఇన్ దిస్ కవర్. ఇది ఊరికే చూడడం కాదు, యూ ఆల్ కెన్ డూ and definitely you can know about transpiration. So all must do this. Take a plastic cover and tie it to a leaf or a small branch. దాని మీద ఎండ పడే ఆకుకైతే ఇంకా బాగా తెలుస్తుంది మీకు. సో అబ్జర్వ్ ఆఫ్టర్ 2 to 3 hours and again after 4 to 5 hours. So you may see some droplets of water in that cover. That is, the excess of water is coming out of the plant body through leaves, and that process is called as transpiration. And see here children, plants, and this plant is having here roots under the soil, and the roots absorb the water. భూమిలోకి మనం నీటిని పోస్తాము, ఆ పోసిన నీటిని మొక్కలు వాటి యొక్క వేళ్ల ద్వారా గ్రహిస్తాయి. అంటే plants absorb water through roots, and that water enters into all the parts of the plant and also into the leaves. ఈ మొక్క యొక్క వేళ్లు గ్రహించిన నీటిని మొక్క యొక్క అన్ని భాగాలలోకి కూడా పంపించబడుతుంది. అలాగే ఆకులలోకి కూడా ఈ నీటి ప్రసరణ అనేది జరుగుతుంది. సో ఆకులలో కిరణజన్య సంయోగక్రియ జరుగుతుంది అని మనం తెలుసుకున్నాం, ఫోటోసింథసిస్. ఆ జరిగినప్పుడు లేదా జరుగుతున్నప్పుడు కొంత నీరు విడుదలవుతుంది. అలాగే బాష్పోత్సేకం ద్వారా కూడా కొంత నీరు అనేది బయటకి విడుదలవుతుంది. సో నీటిని మనము H2O అని సూచిస్తాం కదా, రసాయనిక శాస్త్రంలో కెమిస్ట్రీలో మనము నీటిని H2Oగా చెప్తాము. సో ఇక్కడ తీసుకున్న నీటిని ఆకులు ఎక్సెస్ ఆఫ్ వాటర్ ఉంటే కనుక H2O రూపంలో బయటికి పంపిస్తాయి, అండ్ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ as transpiration. And ఇంకా స్టీఫెన్ హెల్స్ described that he was the first to point out that there is a possibility that light is very important in plant nutrition. And the plants are preparing food with the help of light. There is an important role for the light in the preparation of food అనేది చెప్పింది ఎవరు అంటే స్టీఫెన్ హెల్స్. అంటే మొక్కలు ఆహారం తయారు చేయాలి అంటే దే మే నీడ్ లైట్, వాటికి కాంతి అనేది అవసరము అనే విషయాన్ని నొక్కి చెప్పింది ఎవరు అంటే స్టీఫెన్ హెల్స్. And another scientist, Priestley, he also conducted so many experiments, and he could demonstrate that what animals were doing to the air was being reversed by plants. This is very important, children. So we all know that in photosynthesis, plants take in carbon dioxide and leave oxygen. And what we are doing is, in our respiration, all the animals take in oxygen and they release carbon dioxide. సో మనం ఆక్సిజన్ తీసుకొని కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వాతావరణంలోకి విడుదల చేస్తున్నాము. ఆ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని మొక్కలు గ్రహిస్తున్నాయి. సో యానిమల్స్ చేసేదానికి వ్యతిరేకంగా మొక్కలు చేస్తున్నాయి అని చెప్పింది ఎవరు అంటే ప్రీస్లీ. అండ్ ఇంకేం చెప్పారు, ఇఫ్ యానిమల్స్ వర్ మేకింగ్ ద ఎయిర్ ఇంప్యూర్, ప్లాంట్స్ వర్ మేకింగ్ ఇట్ ప్యూర్. అంటే మనం వదిలే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వల్ల వాతావరణం అంతా కూడా ఇంప్యూర్ అంటే కొంతవరకు కలుషితం అవుతుంది, వాతావరణంలో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మోతాదు ఎక్కువ అవుతుంది. కానీ మొక్కలు ఏం చేస్తున్నాయి, దే ఆర్ టేకింగ్ ద కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇన్ ద ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఫుడ్ అండ్ గివింగ్ అవుట్ ఆక్సిజన్. సో మనం వదిలే ఈ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని మొక్కలు తీసుకుంటున్నాయి కాబట్టి వాతావరణంలో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తగ్గుతుంది. కాబట్టి దేవర్ మేకింగ్ ద సరౌండింగ్స్ అండ్ దేవర్ మేకింగ్ ద ఎయిర్ ప్యూర్, అంటే గాలిని శుభ్రం చేస్తున్నాయి. కాబట్టి స్వచ్ఛమైన గాలిని అందించేవి ఏవి అంటే దే ఆర్ డెఫినెట్లీ 100% plants. And plants usually they in respiration, మనలాగానే plants కూడా respiration లో ఆక్సిజన్ తీసుకొని కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వదులుతాయి. But in photosynthesis they are making use of carbon dioxide and giving out oxygen. So that oxygen is being used by all the organisms on the earth, and plants are making the earth making the air pure. So in that way also the plants are very important.
Next, another scientist named Ingenhouse. So Ingenhouse also tried to repeat Priestley's experiment, but under different conditions, and found that only the green parts of plants, when exposed to sunlight, could do that. So Ingenhouse చెప్పింది ఏంటి అంటే, in plants there are different varieties of plants are there, but only the green parts of plants could do the preparation of food. అంటే మొక్కలో చాలా భాగాలు ఉంటాయి, కానీ ఏవైతే ఆకుపచ్చ రంగులో ఉంటాయో మొక్కలో ఆ భాగాలు మాత్రమే వాటికి కాంతి అందినప్పుడు, వెన్ దే ఆర్ ఎక్స్పోజ్ టు సన్లైట్, దే కెన్ ప్రిపేర్ ఫుడ్ అనే విషయాన్ని చెప్పిన శాస్త్రవేత్త ఇంజన్ హౌస్. సో ఇంజన్ హౌస్ repeated the experiment of Priestley, and he found that only the green parts of the plants are able to perform the photosynthesis. They are able to perform the preparation of food in plants. అంటే ప్లాంట్స్ లో చాలా రకాల భాగాలు ఉన్నా కూడా ఓన్లీ గ్రీన్ కలర్ పార్ట్స్ మాత్రమే ఫోటోసింథసిస్ అనేది చేయగలుగుతాయి అని చెప్పారు. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ సో మెనీ సైంటిస్ట్, సెవరల్ సైంటిస్ట్ స్టార్టెడ్ వర్కింగ్. సో అసలు మొక్కలు ఆహారం తయారు చేస్తున్నాయి, ఎలా తయారు చేస్తున్నాయి, మరి ఆ తయారు చేసిన ఆహారం ఎలా డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. సమ్ ట్రీస్ ఆర్ గివింగ్ మ్యాంగోస్, సమ్ ఆర్ గివింగ్ యాపిల్స్, సమ్ ఆర్ గివింగ్ ఆరెంజెస్, సమ్ ఆర్ గివింగ్ రైస్ గ్రెయిన్స్, సమ్ ఆర్ గివింగ్ wheat. So many different varieties of foods we are getting from the plants. But how? It is an amazing question for all the people and all the scientists. So several scientists started working on this issue, on this topic, and they told that green plants were doing it with water, air and sunlight. సో చాలా మంది సైంటిస్టులు ఈ న్యూట్రిషన్ ఎలా జరుగుతుంది ప్లాంట్స్ లో అనే దాని మీద ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేశారు. ఇంతకు ముందు మనం చెప్పుకున్న సైంటిస్ట్లే కాకుండా ఇంకా చాలా మంది చేశారు. సో వాళ్ళు ఏం చెప్పారు, మనకి గ్రీన్ ప్లాంట్స్ ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫుడ్ with the help of sunlight, with the help of water and also with the help of air. So for this process and for the preparation of food, sunlight is important, water is important, and the green color parts of the plants can perform this, and they need air also. So observe here children. So this is a leaf. What is the leaf doing? It is preparing food, right? So it is a representation of what plants are doing. అంటే మొక్కలు చేసే పనిని, మొక్కల ఆహారాన్ని తయారు చేస్తున్నాయి అని చెప్పుకుంటున్నాం కదా, దాన్ని ఇక్కడ మనకి సింపుల్ పిక్చర్ రూపంలో చూపించడం అనేది జరిగింది. సో ఇక్కడ ఆకు అనేది ఆహారాన్ని తయారు చేస్తుంది, ఆకు వండుతుంది కదా. సో హియర్ ద లీఫ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. And you all know that mostly leaves are green in color. Most of the plants contain green color leaves, and that leaf is the place where the food is prepared. So the leaf is very important part of the plant. And green color plants use carbon dioxide. So plants, they need sunlight, they need water and they need air and చెప్పుకున్నాం. So sunlight is common, water is common, and in the air plants need carbon dioxide. So plants use carbon dioxide in the presence of sunlight along with water to prepare the food. So what is the food that is prepared by the plants? It is called as glucose, and it is converted into starch and other food materials. And this process of making food materials is called as photosynthesis. Photosynthesis, తెలుగులో మనము కిరణజన్య సంయోగ క్రియ అని చెప్పుకున్నాం. And the plants that are doing photosynthesis are called as autotrophs. So yesterday దీని గురించి చెప్పుకున్నాం. Auto means self. So they are preparing the food on their own. So they are called as autotrophs. స్వయం పోషకాలు. So plants need sunlight, plants need water, plants need carbon dioxide to prepare the food, and only green color parts of the plants are able to prepare the food. And the prepared food is in the form of glucose, and it is converted into starch and also other food materials. And this process of making food materials is called as photosynthesis. Here the name itself suggests that photo means light. So the plants can prepare food only in the presence of sunlight. And the plants which are able to perform or which are able to prepare food on their own are called as autotrophs. And the reverse, that means
the organisms which are unable to prepare the food on their own, and they depend on other organisms for their food requirements, and they are called as heterotrophs. And see here children, this is the leaf, and which is very important part of the plant. So it is called as the food factory of the plant. Do you know why? I think all of you know, because it can prepare food. So it is called as the food factory of the plant. And for this preparation, we are studying that, we are knowing that, we are going to know that green color is very important, and that green color substance present in the leaves or other parts of the plant is chlorophyll. So in nature, the presence of the green substance in leaves is essential for photosynthesis. So this green substance is called as chlorophyll. Patra haritamu. ఆకులు ఆకుపచ్చ రంగులో ఉండడానికి కారణము పత్రహరితము. The presence of green color in the leaves is because of the pigment called as chlorophyll, and this is very essential for the preparation of food. And see here children, this is the sun giving us sunlight for the plants, and they are taking carbon dioxide from the atmosphere, and they are taking water from the soil, and they are preparing food in the leaves, because the leaves are here green in color because of the presence of chlorophyll. And in this process, in the process of photosynthesis, plants are giving food and also oxygen. So oxygen is released into the environment, and leaf is very important part, and it is called as food factory of the plant. And after all these experiments, plants, we came to know that plants absorb food from air as well as water. So for the preparation of food, plants require water, plants require sunlight, and also plants require carbon dioxide. So they absorb food from the air and also from the water. Plants get water from the soil through their roots, and the process of photosynthesis takes place in the leaves. సో మొక్క యొక్క వేర్లు నీటిని గ్రహిస్తాయి అని తెలుసుకున్నాము. మొక్కలలో ఈ కిరణజన్య సంయోగక్రియ లేదా ఫోటోసింథసిస్ అనేది ఆకులలో జరుగుతుంది అని తెలుసుకున్నాం. మరి మీకు ఇప్పుడు ఒక డౌట్ రావచ్చు, మొక్కల వేర్లలో గ్రహించిన నీరు మొక్క యొక్క ఆకులకి అందజేయడానికి మొక్క యొక్క ఆకుకి ఎలా వస్తాయి, ఎలా అందజేయబడుతుంది? సో మొక్కలో ఆహార సరఫరాకి, నీటి సరఫరాకి ప్రత్యేకమైన కణాలు ఉంటాయి, కణజాలాలు ఉంటాయి. అందువల్ల మొక్కలలో వేర్లు గ్రహించిన నీరు మొక్క యొక్క అన్ని భాగాలకు, అది ఎంత ఎత్తులో ఉన్న మొక్క అయినా, ఎంత పెద్దగా ఉన్న మొక్క అయినా కూడా అన్ని భాగాలకు కూడా అందజేయబడుతుంది. దానిని మనము దారు కణజాలము లేదా జైలం అంటాము. అలాగే మొక్కలో ఆకులో తయారైన ఆహారము అన్ని భాగాలకు చేరవేయడానికి పోషక కణజాలము లేదా ఫ్లోయం అనే టిష్యూ అనేది సహాయం చేస్తుంది. సో ఈ విధంగా ఫర్ ద ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ ఫుడ్ అండ్ ఫర్ ద ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ వాటర్ there are special mechanism. There is a special mechanism in the plants, and this is our photosynthetic equation. Plants take carbon dioxide plus water, and they prepare food in the presence of light energy, sunlight, and also chlorophyll. And the prepared food is in the form of carbohydrates, and they give out oxygen in this process. So this is the chemical equation, and this is the balanced chemical equation. 6CO2 plus 6H2O gives C6H12O6. This is glucose and also oxygen. And in this process, some water is also released. And what are the factors for photosynthesis? Sunlight is the first factor, and carbon dioxide, water, and chlorophyll. Totally, there are 4 factors that are required to perform the process of photosynthesis. And where does water come from? How does the water reach the leaves from the roots, and what path does it follow? So water is absorbed by the roots, and it is conducted to all the tissues. And here is an experiment to know how the roots absorb water. And in this experiment, 2 balsam plants are taken. మనం బాల్సమ్ ప్లాంట్స్ ని తెలుగులో చిలక మొక్క పూలు అని అంటూ ఉంటారు. వీటిని ఎందుకు తీసుకున్నారంటే వాటి యొక్క స్టెమ్ అనేది కొంచెం లేతగా ఉంటుంది, అంటే కొంచెం ట్రాన్స్పరెంట్ గా ఉంటుంది వాటి యొక్క స్టెమ్, కాండం అనేది.
సో ఇక్కడ 2 బాల్సమ్ ప్లాంట్స్ ని తీసుకున్నాడు. దోస్ 2 ప్లాంట్స్ ఆర్ రూటెడ్ ప్లాంట్స్. వేర్లతో సహా తీసుకోవాలి. తీసుకున్న తర్వాత ఆ రెండింటిని కూడా 2 గ్లాసులు నీళ్లు తీసుకొని రెండిట్లోనూ కూడా 2 మొక్కల్ని ఉంచాలి. 2 గ్లాసుల్లోనూ కూడా we should keep those plants, and in 1 tumbler we should add some red color. ఒక గ్లాస్ లో మాత్రము మనము ఎరుపు రంగుని లేదా ఏదైనా ఇంక్ ని గాని ఎరుపు రంగు సిరాని గాని వాడచ్చు. వేసిన తర్వాత we should keep this arrangement for 5 to 6 hours. సో ఇందులో మనం ఏమీ కలపలేదు, ఓన్లీ వాటర్, అండ్ ఇన్ దిస్ tumbler we added some color to the water. సో ఒక దాంట్లో నీరు మాత్రమే ఉన్నాయి, ఇంకొక దాంట్లో రంగు కలిపిన లేదా సిరా కలిపిన నీళ్లు ఉన్నాయి. సో ఆఫ్టర్ సమ్ time, after some 4 to 5 hours or 6 hours, if you observe, you can see clearly that the leaves are showing some red color here. ఇక్కడ మాత్రము ఎటువంటి మార్పు లేదు, మనం ఎలా పెట్టామో మొక్కను అలాగే ఉంది. బట్ ఇక్కడ మాత్రము we are observing some color change here in the stem also, in the leaves also we are observing the color change, and this color change is because ఎందుకు అనుకుంటున్నారు అంటే మనం వాటర్ లో ఆల్రెడీ కలర్ ని యాడ్ చేసాం. మనం వాటర్ లో యాడ్ చేసిన కలర్ ఏదైతే ఉందో అది వాటర్ లో డిజాల్వ్ అయింది, కరిగింది. కరిగినప్పుడు ఈ రూట్స్ ఏం చేస్తున్నాయి, రూట్స్ అబ్జర్వ్ వాటర్ అని చెప్పుకున్నాం కదా, దిస్ ఇస్ అన్ ఇండికేషన్. సో దట్ రూట్స్ అబ్జర్వ్ దట్ వాటర్ which is having that red color, and that was conducted to all the parts of the plant. So there is an appearance of red color patches in that plant parts. సో ఇక్కడ మనకి ఏం తెలిసింది, వాటర్ లో ఏదైతే కరుగుతాయో వాటిని కూడా రూట్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తాయి. నీళ్ళల్లో కరిగిన ఏ పదార్థాన్నైనా కూడా రూట్స్ ద్వారా మొక్కకి అందజేయబడతాయి అనే విషయం మనం ఇక్కడ తెలుసుకోగలుగుతున్నాం. సో దిస్ ఈస్ ద ప్రిన్సిపల్. అంటే ఈ సూత్రాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని, అంటే నేలలో ఏవైతే కరుగుతాయో మనం మొక్కలకి నీళ్లు పోసేది ఎందుకు అంటే ఆ నేలలో ఉన్న బలం అనేది, న్యూట్రియంట్స్ అనేది అందులో కరిగినప్పుడు అవి మొక్కకు అందజేయబడతాయి. సో ఇన్ దట్ వే ఆల్సో వాటర్ ఈజ్ యూస్ఫుల్. సో దీన్ని ఆధారంగా చేసుకొని మన ఫార్మర్స్, మన రైతులు ఏం చేస్తారు అంటే జనరల్లీ వాళ్ళ పొలాలలో కొన్ని ఎరువులు అనేవి వాడుతూ ఉంటారు. బట్ అసలు ఎందుకు వాడాలి ఎరువులు? ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ హియర్, what is the color of these leaves and what is the color of these leaves? You can see that there is a yellow color. The leaves change to yellow color here, and here the leaves are green in color. So if the trees or if the plants are green in color, if their leaves are green in color, it shows that they are healthy. If they are not green and if they are yellow, yellowగా మారుతున్నాయి వాటి ఆకులు అంటే there is a lack of nutrient supply. అంటే ఆ మొక్కలకి కావాల్సిన బలం అనేది లేదు, కాబట్టి ఆకులు పసుపు రంగులోకి మారుతున్నాయి. మనం తెలుగులో వాటిని పండుటాకులు అంటాము. మీకు తెలుసు కదా, పండుటాకులు ఈజీగా రాలిపోతాయి చెట్టు నుంచి. ఎందుకు అలా జరుగుతుంది అంటే, సో వాటిలో గనక వాటికి సరి అయిన న్యూట్రియంట్స్ లేకపోతే, వాటిలో క్లోరోఫిల్ అనేది లేకపోతే అవి రంగు మారిపోతాయి. క్లోరోఫిల్ ఉంటేనే అవి గ్రీన్ కలర్ లో ఉంటాయి. సో ఇక్కడ కూడా చూడండి అమ్మా, దిస్ ఇస్ గ్రీన్ కలర్ అండ్ హియర్ ఇట్ ఈస్ టర్నింగ్ నియర్లీ టు ఎల్లో అండ్ హియర్ ఇట్ ఈస్ ఎల్లో ఇన్ కలర్. సో ఎప్పుడైతే ఆకులు లీవ్స్ ఎల్లో కలర్ లోకి మారిపోతాయో అప్పుడు ఇట్ ఈస్ ద టైమ్ టు యాడ్ సమ్ ఫర్టిలైజర్. జనరల్లీ ఫార్మర్స్ మస్ట్ యూస్ కంపోస్ట్ అండ్ బయో ఫర్టిలైజర్స్, అండ్ సమ్ టైమ్స్ ఏం చేస్తారు అంటే దే యూస్ కెమికల్ ఫర్టిలైజర్స్. సో కెమికల్ ఫర్టిలైజర్స్ వాడిన తర్వాత డైరెక్ట్ గా ఇలా మొక్కలకి వేసేస్తే అందుతాయా అంటే నాట్ ఎట్ ఆల్. సో ఇఫ్ దే ఆర్ డిజాల్వ్డ్ ఇన్ వాటర్, అవి నీళ్ళల్లో కరిగినప్పుడు మాత్రమే అవి మొక్కలకి ఉపయోగపడతాయి. సో ఫార్మర్స్ జనరల్లీ ఏం చేస్తారు అంటే ఆఫ్టర్ యూజింగ్ దిస్ యూరియా ఆర్ కెమికల్ ఫర్టిలైజర్స్ దే కీప్ వాటర్ ఆల్సో ఫర్ దేర్ ఫీల్డ్స్. పొలానికి నీరు కూడా పెడతారు. సో ఆ నీరు పెట్టడం వల్ల ఆ ఫర్టిలైజర్ ఏదైతే ఉందో యూరియా కానీ లేదా వేరే ఫర్టిలైజర్ అది నీళ్ళలో కరిగి మొక్కలకి అందజేయబడుతుంది. So this experiment and the information about urea tell us how and from where plants get water and other nutrients dissolved in it. Plants get water from the soil through roots. So plants అన్ని కూడా వాటి యొక్క రూట్స్ ద్వారానే నీటిని గ్రహించగలుగుతాయి, నీటిని పీల్చుకుంటాయి. అండ్ దే యూజ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఫ్రమ్ ద ఎయిర్, గాలి నుంచి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తీసుకుంటాయి. And this is done by the leaves. And
మనం చూసాం కదా, స్టొమాటో ఆర్ వెరీ యూస్ఫుల్ ఇన్ ద ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్, అంటే in taking carbon dioxide and giving out oxygen, and also in transpiration. And these stomata are present in the leaves, and they are very tiny holes, చాలా చిన్నగా ఉన్న రంధ్రాలు, అందుకే వీటిని పత్ర రంధ్రాలు అన్నాము. And they are very useful in the exchange of gases, exchange of air, and also they are useful in transpiration. So here these holes are so minute, so they are called as stomata, and we can observe them in the microscope. Exchange of air takes place through stomata continuously. Plants take water through their roots, plants take air through the stomata of their leaves, and leaves contain the green color substance called as chlorophyll. And here is another experiment. So we know that roots are absorbing water and leaves are taking carbon dioxide, and chlorophyll is already present in the leaves. Then if light is absent, ఒకవేళ గనక కాంతి లేకపోతే మొక్కలు ఆహారం తయారు చేయగలుగుతాయా చేయలేవా అని తెలుసుకోవడం కోసము హియర్ ఈజ్ అన్ ఎక్స్పెరిమెంట్. సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఒక బ్లాక్ కలర్ పేపర్ ఉంది కదా, సో సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద లీఫ్ ఈస్ కవర్డ్ విత్ దిస్ బ్లాక్ కలర్ పేపర్. అండ్ సీ హియర్, సో దిస్ బ్లాక్ కలర్ పేపర్ ప్రివెంట్స్ ద పాసేజ్ ఆఫ్ లైట్. సో ఇది కాంతి అనేది ఆ ఆకు మీద పడకుండా అడ్డుకుంటుంది. సో ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు కదా, దెర్ ఈస్ ఎ చేంజ్ ఇన్ ద కలర్. సో ఇది ఎలా చేస్తారు, ఏం జరిగిందో ఇంకొక ఎక్స్పెరిమెంట్ లో చూద్దాం. సో ఒక ప్లాంట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇందులో నుంచి ఏదైనా ఆకు ఏదో 2 or 3 లీవ్స్ తీసుకుని దాన్ని మనము ఒక బ్లాక్ పేపర్ తో కవర్ చేయాలి. సో ఒక లీఫ్ మొత్తం కవర్ చేయకుండా దాని మీద కొంత ఏరియాని బ్లాక్ పేపర్ తో కవర్ చేసి ఒక 2-3 days ఆ బ్లాక్ పేపర్ ని అలాగే ఉంచాలి. సో 2-3 days తర్వాత ఆ ఆకుని ఆ మొక్క నుంచి వేరు చేసి మనము వాటర్ లో దాన్ని బాయిల్ చేయాలి. బాయిల్ చేసిన తర్వాత దాన్ని మళ్ళీ ఆల్కహాల్ లో డబుల్ బాయిలింగ్ మెథడ్ లో బాయిల్ చేసిన తర్వాత దాన్ని ఇక్కడ అయోడిన్ టెస్ట్ చేస్తారు. అయోడిన్ టెస్ట్ చేసినప్పుడు ఏ భాగం అయితే బ్లూయిష్ బ్లాక్ లోకి మారుతుందో అక్కడ స్టార్చ్ తయారైనట్టు ఇట్ షోస్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ స్టార్చ్. ఎక్కడైతే బ్లూయిష్ బ్లాక్ కలర్ రాలేదో there is an absence of starch in that area. So see here, ఇక్కడ ఎస్ షేప్ బ్లాక్ పేపర్ పెట్టారు కదా, సో బ్లాక్ పేపర్ తర్వాత పెట్టిన తర్వాత మనం ఇంతకు ముందులాగా అయోడిన్ టెస్ట్ చేసినప్పుడు యూ కెన్ అబ్జర్వ్ క్లియర్లీ హియర్ there is a bluish color, dark bluish color, actually bluish black, and here also. What does this indicate? See here, this part is getting sunlight. See here, this part is getting sunlight, and this part is also getting sunlight. So here also there is a bluish black color, and also here the opening of the S also is getting sunlight. So here also there is a color change, and the place where the black pepper was kept, it did not receive any sunlight. So here you can observe the pale color, light color. So here it shows that when the leaf was tested with iodine, if the blue black color appears on the leaf, it shows the presence of starch. And if that color is absent, that shows that there is no starch. So here the food was not prepared. In this light color area, the food was not prepared because here there was no sunlight. So this experiment shows that plants need sunlight for the preparation of food. And plants produce sugars first, which is converted into starch, and then other compounds as well. But plants need other nutrient elements to do this. So plants, they require 4 factors for photosynthesis: carbon dioxide, water, sunlight, and also chlorophyll. And they prepare food, different types of food, and they need other nutrients also. So the major nutrients and the main nutrients which are very important for plant growth are mainly 3, and they are nitrogen, potassium, and phosphorus. మొక్కలు బాగా పెరగాలి అంటే వాటికి ఖచ్చితంగా 3 రకాలైన న్యూట్రియంట్స్ అనేవి ఖచ్చితంగా కావాలి. ఆ 3 ఏంటి అంటే నైట్రోజన్, నత్రజని, పొటాషియం, తర్వాత ఫాస్ఫరస్ అంటే భాస్వరము. Nitrogen, potassium, and phosphorus are called as major nutrients or macronutrients. Macro అంటే they are required in large quantities. అంటే అవి చాలా ఎక్కువగా కావాలి, అవి ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడే నేలలో మొక్కలు బాగా పెరుగుతాయి. And some other nutrients are also required for the plant growth, but they are not required in large quantities.
So they are called as micronutrients. So plants require so many other nutrients also for their growth, like calcium, iron, manganese, molybdenum, zinc, etc. But they're required in very, 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 very less amount, very less quantities. So those elements which are required in less quantities or minute quantities are called as micronutrients. So plants require macronutrients and micronutrients for the plant growth, but macronutrients are very essential and important and necessary also. They are nitrogen, phosphorus, and potassium, and micronutrients are required in very small quantities also only. And plants absorb nutrient elements from the soil through their roots. And see other type of nutrition. So we came to know that all the green color plants are able to prepare food. Then what about the other type of plants? Here you can see a climber which is twining around another plant. ఇక్కడ ఒక పాకే మొక్కని మీరు చూస్తున్నట్లయితే కనుక వేరే మొక్కని ఆధారంగా చేసుకుని ఒక మొక్క ఇక్కడ పాకుతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ కస్క్యూటా. ఇక్కడ దీని పేరు కస్క్యూటా అనే మొక్క. సో ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ సమ్ yellow thread like structures, but it is not having any leaves. So if the leaves are absent, how can it prepare its food? ఆకులు లేవు కాబట్టి, ఆకుపచ్చ రంగు లేదు కాబట్టి, గ్రీన్ కలర్ కూడా లేదు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ అనేబుల్ టు పెర్ఫార్మ్ ఫోటోసింథసిస్. మరి ఈ మొక్కకి ఆహారం ఎలా వస్తుంది, దానికి కావాల్సిన న్యూట్రియంట్స్ ఎలా దొరుకుతాయి? ఇది వేరే మొక్కని ఆధారం చేసుకుని బతుకుతుంది కదా. సో దిస్ థ్రెడ్ లైక్ ప్లాంట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ కస్క్యూటా అండ్ ఇట్ ఈస్ నైదర్ హ్యావ్ లీవ్స్ నార్ క్లోరోఫిల్. దీనికి ఆకులు లేవు, పత్రహరితం కూడా లేదు. మరి ఇది ఆహారం తయారు చేసుకునే స్థితిలో లేదు, ఆహారం తయారు చేసుకోలేదు. కాబట్టి దీనికి కావాల్సిన ఆహారాన్ని, దీనికి కావాల్సిన పోషకాలని ఇది ఏ మొక్క చుట్టూ అయితే పెరుగుతుందో, ఏ మొక్కని ఆధారం చేసుకొని ఏ మొక్క చుట్టూ పాకిందో ఆ మొక్క నుంచి తీసుకుంటుంది. The cuscuta takes food from the plant on which it is climbing. Ante this plant, cuscuta, is dependent on other plants for its food requirement. Such plants depend on food produced by other plants, and this type of nutrition or this mode of nutrition is called as heterotrophic nutrition. So it cannot prepare its food on its own, so it is dependent on other plants for its food requirement. So those type of nutrition, that type of nutrition or those type of plants are very rare actually, and this type of nutrition is called as heterotrophic nutrition. That is, it is dependent on other organisms for its food requirements. And this is called as a parasitic plant because ఎందుకు parasitic plant అన్నారు అంటే ఇది వేరే మొక్క మీద ఆధారపడి జీవిస్తుంది ఆహారం కోసం. అలాగే ఒక్కొక్కసారి దీని ఆహారం కోసం ఆ మొక్క తయారు చేసిన ఆహారాన్ని మొత్తం తీసేసుకొని దాన్ని చంపేస్తుంది కూడా. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ parasitic plant. అండ్ ఎలా తీసుకుంటుంది ఆ మొక్క నుంచి ఆహారాన్ని అంటే it develops some special roots called as haustoria. This is very important word, haustoria, and these are the special roots present in the plant cuscuta. This haustoria penetrate into the tissues of the host plant and absorb food materials from them. So ఇక్కడ కాండాన్ని చూస్తున్నారు కదా, ఎటువంటి ఆకులు లేవు. ఇది ఏ మొక్క చుట్టూ అయితే పెరుగుతుందో దానిలోకి తన వేళ్ల లాంటి కొన్ని స్ట్రక్చర్స్, కొన్ని నిర్మాణాలని వేరే మొక్క కాండంలోకి పంపిస్తుంది. పంపించి ఆ మొక్క తయారు చేసిన ఆహారాన్ని ఇది తీసేసుకుంటుంది. సో అందువల్ల ఆ మొక్క చనిపోవడానికి ఆస్కారం ఉంది. దట్స్ వై దిస్ ఇస్ కాల్డ్ parasitic plant and it is having some special structures called as haustoria. And see here, these are mushrooms, and generally where do we see these mushrooms? అంటే పాడైపోయిన బిల్డింగ్స్ కానీ, లేదా కొన్ని మొక్కల మీద కానీ, ఎండిపోయిన మొక్కల మీద కానీ, లేదా పెంట పోగులు, చెత్త కుప్పల మీద వర్షాకాలం వచ్చేటప్పుడు, వర్షాకాలం వచ్చిన తర్వాత మనము ఇలా పుట్టగొడుగులు లాంటివి లేదా కుక్కగొడుగులు లాంటివి పెరగడం మనం చూస్తూ ఉంటాం. ఇవి చూడండి, అంబ్రెల్లా లైక్ స్ట్రక్చర్స్. సమ్ టైమ్స్ దే ఆర్ వైట్, సమ్ టైమ్స్ ఎల్లో. అయితే కొంతమంది కొన్ని ప్రదేశాల్లో వీటిని ఆహారంగా కూడా తీసుకుంటారు. బట్ ఆల్ మష్రూమ్స్ are not good. Only some varieties of mushrooms are good and some are poisonous. So plants that grow on dead and decaying matter are called saprophytes. So ఇక్కడ ఒక ఎండిపోయిన చెట్టు మీద పెరుగుతున్నాయి కదా. సో దీస్ ఆర్ నాట్ ఎడిబుల్, అంటే ఇవి తినదగ్గ
పుట్టగొడుగులు కాదు. కొన్ని రకాలు మాత్రమే ఆహారంగా పనికొస్తాయి. ఎందుకు ఇవి వేరే మొక్కల మీద పెరుగుతున్నాయి? ఇవి ఏంటి అసలు అంటే, దిస్ ఫంగస్ ఈస్ ఆల్సో ఏ టైప్ ఆఫ్ ప్లాంట్ బట్ ఈస్ నాట్ హ్యావింగ్ క్లోరోఫిల్. వీటిలో కూడా క్లోరోఫిల్ లేదు. క్లోరోఫిల్ లేదు అంటే ఏ మొక్కలో క్లోరోఫిల్ లేకపోయినా ఇట్ కెనాట్ ప్రిపేర్ ఇట్స్ ఫుడ్. So here they do not contain chlorophyll. So they depend on other plants or other organisms for their food. So they simply absorb organic material usually from decaying matter. కుళ్ళిపోతున్న ఆహార పదార్థాల మీద వీటి ఆహారాన్ని తీసుకుంటాయి. సో ఈ బ్రెడ్ మీద కూడా కొన్ని రకాలైన ఫంగస్లు పెరుగుతాయి అని మనం చెప్పుకున్నాం. సో బ్రెడ్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ ఫంగస్ విచ్ ఈస్ ఏ క్లోరోఫిల్లస్. ఇన్ దిస్ ఆల్సో chlorophyll is absent. So some black and white spots appear on the bread pieces and sometimes pickles. పచ్చళ్ళు బూజు పట్టడం అనేది మీరు గమనించి ఉంటారు. అండ్ ఫ్రూట్స్ కూడా కుళ్ళినట్టు అయిపోవడము, బూజు పట్టడము, లేదా కూరగాయలు బూజు పట్టడము, ఇవన్నీ ఎందుకు జరుగుతున్నాయి? వాటిని మనం ప్రాపర్ గా గనక స్టోర్ చేయకపోతే, వాటిని సరి అయిన గాలి వెలుతురు వచ్చే ప్రదేశంలో ఉంచకపోతే అవి తొందరగా పాడైపోతాయి. సో వెన్ దే ఆర్ కెప్ట్ ఇన్ మాయిస్ట్ ప్లేసెస్, తడిగా ఉన్న ప్రదేశాల్లో కానీ ఆహార పదార్థాన్ని నిల్వ ఉంచితే, చెమ్మగా ఉన్న ప్రదేశాల్లో ఆహారాన్ని పెడితే తొందరగా బూజు అనేది వస్తూ ఉంటుంది. దీస్ స్పాట్స్ డెవలప్ డ్యూ టు ద గ్రోత్ ఆఫ్ ఫంగై విచ్ ఇస్ ఏ టైప్ ఆఫ్ ప్లాంట్. సో అక్కడ బూజు అనేది ఒక రకమైన శిలీంధ్రం, ఒక రకమైన ఫంగై. సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఏ టైప్ ఆఫ్ ప్లాంట్ బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ గ్రీన్ ఇన్ కలర్. బూజు అనేది ఏ రంగులో ఉంటుంది? జనరల్ గా యు నో దట్ ఇట్ ఈస్ వైట్ కలర్ ఆర్ సమ్ టైమ్స్ ఇట్ ఈస్ బ్లాక్ కలర్, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ గ్రీన్. ఎందుకు వైట్ లో గానీ, ఎందుకు బ్లాక్ లో గానీ ఉంది, ఎందుకు గ్రీన్ లో లేదు అంటే అక్కడ క్లోరోఫిల్ అనేది లేదు. క్లోరోఫిల్ లేదు కాబట్టి ఇది ప్లాంట్ అయినప్పటికీ కూడా ఇట్ కెనాట్ ప్రిపేర్ ఇట్స్ ఫుడ్. అండ్ సి దిస్ ప్లాంట్. సో ఈ మొక్క ఒక విచిత్రమైన మొక్క. దీని పేరు నెపెంథిస్. సో ఇంగ్లీష్ లో అంటే నెపెంథిస్ అనేది ఇన్సెక్టివరస్ ప్లాంట్ కి ఎగ్జాంపుల్ గా మనం చెప్తాము. కీటకాహార మొక్క అంటే ఇది కీటకాలను ఆహారంగా తీసుకుంటుంది. ఇట్ టేక్స్ ఇన్సెక్ట్స్ యాజ్ ఇట్ ఫుడ్. అంటే మొక్కలలో కూడా కొన్ని మొక్కలు ఆహారాన్ని తయారు చేసుకోలేక, ఒకవేళ చేసుకున్న వాటికి సరిపడా ఆహారం లభించకపోతే కీటకాలను ఆహారంగా తీసుకుంటాయి. ఆ మొక్కలను మనము ఇన్సెక్టివరస్ ప్లాంట్స్ లేదా కీటకాహార మొక్కలు అని అంటాం. సో అంటే కీటకాలను కూడా తినే మొక్కలు ఉంటాయా అని మీకు ఆశ్చర్యం కలగవచ్చు. నిజంగానే ఉంటాయి. ఎగ్జాంపుల్ నెపెంథిస్. సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే కనుక చూస్తున్నారు కదా, ఒక కూజ ఆకారంలో ఉండి పైన ఒక మూతలాగా ఉంది. ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఎ లిడ్. సో వెన్ ఎన్ ఇన్సెక్ట్ కమ్స్ హియర్, వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఈ లిడ్ ఆటోమేటిక్ గా మూసుకుపోతుంది. ఆ ఇన్సెక్ట్ అందులో ట్రాప్ అయిపోతుంది. సో అది డైజెషన్ అనేది జరిగిపోతుంది. అంటే ఇంకా ఆ కీటకాన్ని అది తినివేస్తుంది. అందుకనే వీటిని మాంసాహార మొక్కలు లేదా కార్నివరస్ ప్లాంట్స్ అని కూడా అంటారు. సో ఏ ఫ్యూ ప్లాంట్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ దేర్ ఓన్ ఫుడ్. ఇవి గ్రీన్ కలర్ లోనే ఉన్నాయి కదా అని మీకు డౌట్ రావచ్చు. మరి అవి తయారు చేసుకోవచ్చు కదా అని. అఫ్ కోర్స్ దే ప్రిపేర్ దేర్ ఫుడ్ బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ సఫిషియంట్. ఎందుకంటే వీటికి కావాల్సిన మేజర్ న్యూట్రియంట్స్ అన్ని కనుక లేకపోతే అప్పుడు అవి ఈ విధంగా వేరే ఇన్సెక్ట్స్ ని ఆహారంగా తీసుకుంటాయి. A few plants manufacture their own food but also obtain a part of their nutrition from insects. So leaves of these plants trap insects. These plants grow in areas where there is a deficiency of nitrogen. Nitrogen is a major nutrient. ఎక్కడైతే నైట్రోజన్ అనేది ఉండదో ఆ నేలలో పెరిగే మొక్కలలో ఈ విధమైన కీటకాలను ఆహారంగా తీసుకునే మొక్కలు అనేవి పెరుగుతాయి. దే మీట్ ద నైట్రోజన్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఫ్రమ్ ఇన్సెక్ట్స్. సో ఇక్కడ నెపెంథిస్ మాత్రమే కాకుండా సమ్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ ఆల్సో గివెన్. దే ఆర్ డ్రోసిడా, Utricularia, Venus flytrap. So they are also called as carnivorous plants. So here this is one plant and this is another plant which traps insects, and this is another plant, and see here you can clearly see it is having some lid type structure. So when the insect enters into this pouch, the lid automatically closes and the insect is trapped inside that structure. So these are insectivorous plants, and this is, you know, some leguminous plants are having nodules and their roots, and they are called as root nodules, and Rhizobium bacterium lives in these root nodules which helps in nitrogen fixation, and this type of relation is called as symbiosis.
symbiosis means the relationship in which both the organisms are get beneficial. అంటే ఇక్కడ బ్యాక్టీరియా ఏమో నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్ కి మొక్కలకు హెల్ప్ చేస్తుంది, అండ్ ప్లాంట్స్ ఆర్ గివింగ్ షెల్టర్ అండ్ ఫుడ్ ఫర్ ద బ్యాక్టీరియా. సో హియర్ both are getting benefit, and this type of relation is called as symbiosis, and this is seen in the root nodules of leguminous plants. And this another one is algae and fungi. సో ఇప్పటివరకు మనం చూసిన దాంట్లో ఫంగై అనేది ఒక శిలీంధ్రం అని, ఇట్ గ్రోస్ ఆన్ డెడ్ అండ్ డికేయింగ్ మ్యాటర్, అంటే మన పచ్చళ్ళు బూజు పట్టడం, ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటబుల్స్ పాడైపోవడానికి కారణము ఒక రకమైన ఫంగై అని చెప్పుకున్నాం. బట్ హియర్ ఇన్ దిస్ కాలనీ there is a symbiotic relationship, that means which is beneficial for both algae and fungi. సో ఇక్కడ ఉన్న దాంట్లో ఆల్గేకి ఫంగైకి నష్టం లేకుండా రెండు కలిసిమెలిసి జీవిస్తూ ఉంటాయి. దీన్ని మనము లైకెన్స్ లేదా లిచెన్స్ అంటారు. సో ఇక్కడ ఆల్గే కాలనీకి కావాల్సిన మాయిశ్చర్ ని ఫంగై అందజేస్తుంది, ఫంగై కాలనీకి కావాల్సిన ఫుడ్ ని ఆల్గే అందజేస్తుంది. ఈ విధంగా బోత్ ఆల్గే అండ్ ఫంగై ఆర్ బెనిఫిషియల్ ఇన్ దిస్ రిలేషన్షిప్. So this is also an example for symbiotic relationship. So there are colonies of algae and fungi living together in a symbiotic relationship, and this relationship starts with the attack of algal colony by a type of fungus. And these are the important points of our today's lesson. Let us have a look. Green parts of plants use carbon dioxide in the presence of sunlight along with water to make glucose, starch, and other food materials. This process of making food materials is called photosynthesis, which is very important process. And plants that do not do photosynthesize depend on other means of getting their nutrition. ఏవైతే ఫోటోసింథసిస్ జరపలేవో, ఏవైతే ఆహారాన్ని తయారు చేసుకోలేవో, అవి అదర్ మెథడ్స్ లో వాటి ఆహారాన్ని పొందుతాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కస్కిటా, విచ్ ఈస్ a parasitic plant, or fungi like mushrooms, which are growing on dead and decaying organic matter. They are getting in other modes. And saprophytes live on dead and decaying organic matter. Insectivorous plants fulfill their nitrogen deficiency by trapping insects, and in symbiosis, organisms share their food and shelter. So example for symbiosis, leguminaceae, root nodules, and rhizobium bacterium. And here the food prepared by the plants is stored in different parts of the ప్లాంట్. సో ఆకులో తయారైన ఆహార పదార్థము మొక్క యొక్క అన్ని భాగాలకు కూడా సరఫరా చేయబడుతుంది. మొక్క తనకి ఉపయోగించుకోగా మిగిలిన దాన్ని స్టోర్ చేస్తుంది. మేబీ ఇన్ ఫ్రూట్స్, ఆర్ ఇన్ వెజిటబుల్స్, ఆర్ ఇన్ లీవ్స్, ఆర్ ఇన్ రూట్స్, ఆర్ ఇన్ ఫ్లవర్స్, ఆర్ బడ్స్. సో మొక్క తయారు చేసిన ఆహారాన్ని అది తనలో జరిగే లైఫ్ ప్రాసెస్ కి ఉపయోగించుకొని మిగిలిన ఆహారాన్ని దాని యొక్క వివిధ భాగాలలో నిల్వ చేస్తుంది. సో సమ్ ప్లాంట్స్ దే స్టోర్ ఇన్ ఫ్రూట్స్, గోవా, జామ, లేదా సపోటా, లేదా సీతాఫల్, లేదా మ్యాంగో. సో ఈ చెట్లలో ఆహారం అనేది పండ్ల రూపంలో నిల్వ ఉంటుంది. అండ్ ఇన్ సమ్ ప్లాంట్స్ దే స్టోర్ ఇన్ వెజిటబుల్స్ లైక్ అవర్ బెండకాయ, బ్రింజాల్, వంకాయ, లేదా టొమాటో, లైక్ దట్ ఆల్ అవర్ వెజిటబుల్స్. అండ్ ఇన్ సమ్ ప్లాంట్స్ దే స్టోర్ ఇన్ లీవ్స్, అంటే క్యాబేజ్ అండ్ పాలక్, లేదా బచ్చలి, లేదా మెంతి ఆకు, లైక్ దట్. అండ్ ఇన్ సమ్ ప్లాంట్స్ దే స్టోర్ ఇన్ ఫ్లవర్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ cauliflower. అండ్ we know Ugadi is coming, and we use neem flower in Ugadi పచ్చడి. వేప పువ్వు వాడతాం కదా, సో అంటే అది మనకి ఆహారంగా కూడా ఉపయోగపడుతుంది. అలాగే కొన్ని రకాల పూలని మనం మందులు తయారు చేయడంలో, ఇన్ ద ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ మెడిసిన్స్ ఆల్సో some type of flowers are used. So in that way also we are using some flowers as food. So in different parts, in roots, in leaves, in stem, or in flowers, they store their prepared food, and we are making use of that food. సో ఆ ఆహారాన్ని, ఆ మొక్కలు తయారు చేసిన ఆహారాన్ని మనము ఆహారంగా ఉపయోగించుకుంటున్నాం. మనము అంటే నాట్ ఓన్లీ హ్యూమన్ బీయింగ్స్, ఆల్ ద అదర్ ఆర్గానిజమ్స్, ఆర్ ఆల్ ద అదర్ యానిమల్స్ ఆన్ ద ఎర్త్. సో ఈ విధంగా మొక్కలు, జంతువులు రెండు కూడా ఒకదాని మీద ఒకటి ఆధారపడి జీవిస్తూ ఉన్నాయి. మనం వదిలే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తీసుకొని మొక్కలు ఆహారం తయారు చేస్తున్నాయి, అవి తయారు చేసిన ఆహారాన్ని మనం తీసుకుంటున్నాం, అవి వదిలిన ఆక్సిజన్ ని మళ్ళీ మనం తీసుకుని తిరిగి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని ఇస్తున్నాం. So in this way, both plants and animals are dependent on each other. So in this
whole process. The preparation of food by plants is the very a very wonderful mechanism. So that's why leaf is called as the food factory of the plant. Okay, children, do you have any doubts? If you have any doubts, type your question. Do you have any doubts, children? Okay, thank you. No doubts. Is there anybody? Okay, in the starting of the lesson, somebody raised their hands. Do you have any doubts? Please type now. Okay, children. No doubts. Then thank you. Thank you very much, all of you.